Picture na, picture na. Masyado na boss, makapag-break ako. Ayun. Ano? Mas maaga ngayon eh, alas 4. Kawalang lang. Di ata ko sinalaro. Okay! Husband! Okay, first fight! Rep! Rep, game na tayo! Okay, first fight tayo, first fight. Okay, lahat ng player! Player, pasok! Player, lahat ng player! Ganda! Hello everyone! And the second matchup natin ng SBL at Team Papawis Season 3. Second conference. Underground Sportwear kontra Carleons Blanco Dita. Yes, shoutout mo na kay Boss Silver Prado at sa bumubo ng Commissioner ng Team Papawis Season 3 Second Conference. Maraming salamat muna sa sponsor ng SBL. Hatid sa inyo ng Aleo Glass and Aluminum. Kay Bruce Coque Capistris Third Coffee. KNA Business Management. PNG Water Station, Underground Sportwear, J2K Audio Light Rental, powered by Bravo Official Motorbike Jet, and GDR Creatives. And a second matchup, quarter-final match. And a Group B. Nakapasok na nga ang Team Jomel kontra J. Malay. Gandang laban sana. Hindi lang na ituloy yung laban. Nag-decide ang J. Malay na hindi na ituloy mga idol. Para nga iwas gulo mga idol. Ito, bakbakan natin ang second matchup. May iwalay nyo dyan. Mga Pogi, labas na tayo, labas na. Ay, share mo na kay Idol Brian Cruz. Share din sa Family Cruz. Okay, may iwalay nyo dyan. Mga Pogi, may iwalay dyan. Ay, share din kay Idol Nyokels. Nosi. Ay, share din kay Idol Jesse. Ay na, bakbaka na ng second matchup natin. Carleons Blanco Dita kontra Underground Sportwear. Ay, supportahan nyo rin ang Batingan Club Bowlers dito sa Barangay Batingan. Malapit na yan mga idol. Dito, gagawin yan sa Saturday and Sunday mga idol. Batingan Club Bowlers. Ay, share din kay Boss Arman Ogale. Para sa ating quarter final. Ay, share din kay Job Escalona. Share din sa Family Escalona. Ay, share din kay Idol Arsenio Ceremonia. Share din sa Family Ceremonia. And the first quarter. And the first quarter ay share din kay Idol Decarado. Ay, nakapasok na ang Run and Gun and J2K Darangan and Team Jomel. Kanina lang. Gonzalo, rebound number 8. Pass to Arago in the first quarter. Arago, number 30 to Rona. Number 8. Reverse goal! First bakit dyan? Nitigala in the first quarter. Score natin 2-0. Padua. Escalona for the free. No! Tigala. Intercepted ni number 1 Padua. In the first quarter. Score natin 2-0. Escalona. Pwede. Pull up jumper. Favorite shot. No! Rebound number 4. 9 minutes exactly. And the first quarter and the second game natin ngayong gabi. Ngayong Tuesday night dito sa Barangay Darangan. Tigala, peg of the glass. Second prize, good.
Back to back basket niya kay number 8, Igala. Orto natin ilan ang ginawa dito ng Carolians Black Regenta. Arabid. Pass to Escalona. Hindi pa nakakabutas ang underground. Escalona. Napalakas yung tira. Arabid. 15-footer. No. Iba pa rin ng underground. Escalona. For the 3. Air ball. Sarap man na kay Idol. Michael Arago. Sarap din sa family Arago. Degala. For the 3. Air ball. Sarap man na kay Idol Arjon Sinyodosa. Sarap din sa family Sinyodosa. Gonzal to Padua. To Arabid. Gonzal. Ano gagawin dito ng underground? Isko natin. Paul Intercept. Arago. Easy layup is good. 6 to nating run. 6 to nating run na ginawa dito ng underground. No, foul rebound number 4. To number 21. Rona. Hindi pa nakakabutas ang underground. Score natin 6-0. Arago. Humingi ng pick. For the 3. Arago. Put back. Degala is good. Diamond. Underground. Woodward. Oras natin 6 minutes and 40. 6 minutes and 40. Score natin 8 to nating run ang ginawa dito. Black Regenta. Ay mga idol, wala na tayong 5 minutes mga idol. Wala na change player mga idol. Anytime, anywhere. Pwede na pumasok. Dahil quarter final match na nga ito mga idol. Score natin 8 oras natin 6 minutes and 37. Ay first quarter score natin 8-0. Hindi pa nakakabutas ang underground. Balenya Lady layup. No. Wala defense dito na Carolians Black Regenta. Score natin 8-0 in the first quarter. Abaka pull up jumper. Rebound dito Escalona. Tumatakbo na ang underground. Escalona. Big. Baseline. Reverse. Wala tinamaan dito. Rona. Degala. Rebound. Wala beautiful. Dito kay number 8 Degala. Nakaka 8 points na yan. In the first quarter. Orbiso for the 3. Yes. And the first bucket yan ng underground. Atid sa inyo ng SPL. Dunkin Donut shot of the day. Score 5 minutes and 30. Twinko. Abakag. No. Score natin 10-3. Nag-ahabol pa rin. Coast to coast. Padua. No. Score natin 10-3 in the first quarter. Arago. For the P. Yes, sir! 5 minutes exactly. Orbiso, air ball. Ay, sarap mo na kay Ma'am Lynn Peña, Roberto. Sarap din sa family, Roberto. Ay, sarap din kay Idol, Paul G. Moso. Score natin 13-3. 10 ang kalamangan ng Carolians Black Regenta. Rona. Airball. Putback. Espino. Padua. To Escalona. Easy layup is good. I'm out. Carolians Black Regenta.
Oras natin, 4 minutes and 10 seconds. In the first quarter. Ay, share mo na kay Idol J. Antonio Rivera. Share din sa family Rivera. Ay, share din kay Idol Herald Cardiguera Antaso. Share din sa family Antaso. Ay, share din kay Idol Jerome Candido. Share din kay Idol Ron Discardito. Selaes, nawala yung bola. Tumatakbo na. Balenya, wala beautiful pass. No! Dito kay Balenya. Montemayor. Score natin, 13-5. Selaes. Jet to Selaes. Selaes. Nasundutan. May foul. Number 13, Selaes. Ay, shoutout mo na kay Ma'am Nami Padua to Escalona for the 3. Yes, sir! Atin sa inyo ng SBL Dunkin Donut. Pasalubong ng bayan, Escalona. Score natin, 13-6. Abante pa rin ng J-Mar ng Carlians. Nalito na ako. May foul. Ay, share mo na kay Idol Marmubi Castro Villarin. Share din sa family Villarin. 10 seconds to shoot. Montemayor. May foul. Number 1, Padua. Eh, share din kay Idol Michael Tibayan. Share din sa family Tibayan. Ay, magandang gabi. Happy Tuesday. And the second matchup natin ng SPL at Team Papawis traveling violation kay Montemayor. Babalik ang bola sa underground. 2 minutes and 30. 2 minutes and 30 second quarter. Score natin 13-6. Abante pa rin ang Carlians Black 80. Balenya. Orbizo to Balenya. Score! 2 minutes and 10 seconds, second quarter. Montemayor. Sino ang papasok patungo semi-final round? Wala pass, pull up jumper. Winko is good. Oras natin, 1 minute and 57 seconds in the first quarter. Escalona. Wala pass. Rosales. Huli ka doon. Winko. Pass to Montemayor. Offensive foul. Ay, share mo na kay Idol Mark Deo Barbosa. Share din sa family Barbosa. Score natin 15-10. Baba sa 5 kalabangan ng Carlians Black 80. Orbizo. Todok. Escalona. In and out. Number 15, Yeda. Tatlo kalaban niya dito. Pull up jumper. Score! Dito kay number 15, Yeda. 17-10. 1 minute and 10 seconds. Escalona. Orbizo. No. Todok. No. Todok. Rosales is good. Ay, sarad mo na kay Idol Moy Quimel. Sarad din kay Idol Tecarada. 50 seconds. Winko. Wala kick-out pass. Francisco. No. Rebound Kabakag. Nawala yung bola dito. Tumatakbo na underground. Escalona to Urbizo. It's good. 37.
Ay, sarap mo na kay Idol Kyle. Christian Natividad Francisco. Yes! Sir! Ating senyo ng SBL. Dunkin' Donuts shot of the day, Francisco Estelona is good. 7 seconds, first quarter. 5 seconds, yet. Kodok, Ortizo at the buzzer. And in the first quarter. Score natin. Carleas 20, Argel 16, Possession Arrow, Carleas. Okay, second quarter tayo. Carleas goal. Second quarter, pasok. Ay, shoutout mo na kay Idol Samboy Arceliana. Carleas goal, Carleas. Yellow ball, yellow. Shoutout din sa family Arceliana. Magandang gabi. Happy Tuesday. Painit ang kasyon natin. Ngayon, Tuesday night. Kanina, first game natin. Gandang laban pinakita. Kaso, hindi lang naituloy na J.A. Malay ang laro mga idol. Dahil nanaig ang Team Jomel. Final score 84-77. Pasok na sa semi-final round ng Team Jomel. Ito, bakbakan ng Orleans kontra Underground Arago. No! Labas ang bola. Kodok, Orbizo. Score natin 2018. Silyodosa. 15 second shoot. Gonzal leading the ball. Gonzal. Orbizo. Kodok. Silyodosa at the buzzer. Squad. 2018. Arago. Official score, binago yung scoreboard ng Underground 2018. Dalawang kalamangan ng Carleans 2018. 16 lang pala yung kanina mga idol. Score natin 2018. Dalawang kalamangan ng Carleans. Arago for down. No! Rebound, Orbizo. Tumatakbo na ang Underground. Orbizo, coast to coast. Wala pass. Senyedosa. Deadlock tayo. Back-to-back basket yan. Ay number 2, Senyedosa. Deadlock tayo. Francisco. Pull-up jumper. No! Rebound number 6, Balenya. Orbizo. Apat na kalaban niya dito. 3 and 4 situation. No! Upper 30. Deadlock tayo. All 20. In the second quarter. What a pass! 7 minutes 55. 17 seconds to shoot. Eh, shoutout mo na kay Idol Julius Rantillo. Running shot. Francisco is good. 22-20. Orbizo, fake. Orbizo. Pass to Balenya. Power move, fake shot. Reverse. Wala tinabahan dito. Arago. As number 81. Side step. No. Kabakag. May foul. Si number 19, Kodaka. First personal foul. First team foul. 7 minutes 17. Oras natin, 7 minutes and 10 seconds, second quarter. Score natin, 22-20. At kakataon, madagdagan ang kalamangan dito ng Orleans. Black Puchita, hindi lang nakompleto. Natirang yun. Wala pa rin. Orbizo. Pastor Rosales. Binalik ko Orbizo. Orbizo. Senyedosa. No. 6 minutes 50. Oras natin, 6 minutes and 50. 6 minutes and 50
And the second quarter, 22-20. Pull-up jumper, short. May foul, number 81. Arado. Ay, share mo na kay Idol Jared Ivan Along. Todok, 22-20, second quarter. Dalawa, kapalamangan ng Carlians. Escalona, wala kick out pass. Dito kay Urbisa, for the 3. No! Rebound de Gala. Pass number 30, Arago. Magandang gabi, happy Tuesday. Arago, sidestep. Wala pass! Arado to Arago. Wala setup dito kay number 30. Orbiso. Lady layup is good. 5 minutes 50. Second quarter. Oras natin, 5 minutes and 48. Francisco, stop and pop. No. Orbiso. Escalona. Score. Ay, share mo na kay Boss Baguio. Deadlock tayo. All 24. All 24. And a second quarter. And a second matchup natin ng SBL. Sino? Back to the ball game. Sino ang papasok 24. sa semi-final round? Isang laban lang to. Wala lang bukas. Seryoso. Tayo lang to. Tayong laban lang to. And a do-or-die game. Matchup between Carolians kontra Underground. Sino ang makakuha ng slot patungo sa semi-final round? Dahil nakapasok na nga ang Team Jomel. Kanina lang. And the last game natin to ng SBL. 5 minutes sagli. Arago, what a pass! Gandang pass yun kay Arago. Hindi lang nakompleto ni number 4. Second foul. 4 minutes 50. Labanan. Ay, share mo na kay Idol Ed Celestra. Share din sa family Celestra. Ay, huwag niyo kalimutan i-follow si Mong TV and pa-share na rin ng ating live and pa-heart. Pero rin tayo dyan, Cash G mga idol. 242 kay number 4 ang Carlians. 26 24. Todo. Ay, pinakaintindihan. 4 minutes 40. Arago. 2.6 pa rin ang Oras natin 4 minutes and 37. Rona! No! Power rebound. Tegala to number 4. Number 4. Pass to number 15, Jeda. What a pass! Tegala. Nakanila bola. Hindi, tumama. Sorry. Tumama. Nalito lang ang ating committee mga idol. Dahil tumama sa ring. Kala ng ating referee. Ayan. Hindi tumama. Kala ng ating committee. Hindi tumama. 24 seconds. Arago for the 3. No! Rebound. Same ball. Back play. By foul. Number 2. Sinyo Dosa. Four minutes exactly. Tigala.
Rona, intercept. Sinyedosa. Escalona. Score! Oh, Deadlock tayo, all 26. Tikit ang laban natin. Ngayon Tuesday night, the second game natin ng SBL. Yet, Tegala, pull-up jumper. No. Rebound, Sinyedosa. Orbizo. To Padua. To Escalona. Scored! Back-to-back basket dyan kay Escalona. Lamang na ang Underground. 28-26. Arago, no hesitate. No. Orbizo. To Padua. Pull-up jumper. Scored! 6-0 run ang ginawa ng Underground. 3 minutes exactly. Yet, Corona off the glass. No. Liban Balenya. To number 1, Padua. To Escalona. Huli ka doon. Number 30, Arago. 20 seconds to shoot. 250. Oras natin, 2 minutes and 50. Nakaw play, Orbizo. No. Liban Sinyedosa. To Orbizo for the 3. Yes, sir! Atid sa inyo ng Dunkin Donuts dyan. Sa lubong ng bayan. 33-26. Tegala. Step back. Airball. Corbizo. Stop and pop. No. Kaya sarap man naka-idol. Huli ito Pugoy. Okay. Oras natin. 1 minute and 57. Rona. No. Kabakag. Intercept number 90. Todo. $36-26. 10 na ang kalamangan ng Underground. Napako dito ang Carlians. 36-26. Kabakaw, number 5. For the play, Tegala. Short. Foul! Basket in 1. Tegala. 1 minute and 15. 1 minute and 15. And second quarter, Tegala bonus shot. Good. 33-36 yun. Number 19, Todo ka. Number 1, Padua. Balenya, fake shot. May foul. 55 seconds. Boss, 36 ba? 36. 36. Sir Jersey, 33, 29 lang. 33, 29. Pangalawa. Balenya. 29. Official score natin. Binago yung scoreboard dito ng Underground. 34-29. Montemayor. 5 ang kalamangan ng Underground. What a play. Tegala. No. Tegala. Wala pa rin. Rebound. Balenya. 30 seconds. Second quarter. Padua. 34-29. Escalona.
Yes! Sir! 37, 21. Atid sa inyo ng SBL yan. Dunkin Donut. Pasalubong ng bayan, Digala. Montemayor. Foul, basket and one. Montemayor is good. Balenya, 8 seconds remaining in a second quarter. Balenya half. Dalawa. Second personal foul. 8 seconds. 37, 31. 31. Ay, bonus wala. 8 seconds. 37, 31, 5 seconds. And a second quarter. Escalona. And a second up. 37-31. Isaso, Arteclo, 37. Arleyan, 31. Okay, 31 lang tayo. Possession arrow. Arteclo. Okay, take shorter. Para uli lang ito yung pawis. Baka tayo malamig. Lumalamig na ang panahon. Arden ball. Arden ground ball. Depensa, Carlayan. Depensa kayo, depensa. Change rin na tayo, pencil. Baliktad tayo. And a third quarter. 37-31. Ay, share po na kay boss Omar Prado. Maraming salamat muna sa sponsor ng SBL. Atin sa inyo ng Aleo Glass and Aluminum. De Brusco, Cake Street Store Cope. QNA Business Management. BNG Water Station. Underground Sport for J2K Audio Light Rental. Powered by Brown Provincial Modern Merchant and GDR Creatives. Balik, kakasyan tayo in the third quarter. Sino ang aarangkada? Balenya, quick shot, score! First bucket yan in the third quarter. Balenya, Selahes, Tibayan, no. Number 4, Urbizo, Escalona, timeout. Carlayans, Black, Puchinta, 41, 31, 40 nating run ang ginawa dito ng Underground. And a 9-minute exactly in the third quarter. 41, 31. Ay, sarap mo na kay Kuya Darilay Salvador. Hindi yata nakapaglaro si Kuya Darilay. Ay, sarap mo na kay Idol J.R. Ignacio Along, Montemayor, 41-31. Tibayan, Degala, no. Rebound number 1, Padua. Tumatakbo na ang Underground. Escalona, favorite shot. Rebound number 8, Degala. In the third quarter, 41-31. Arago, Montemayor for down. Oh no! 41-33. Padua. Wow, very violation. Ay, share mo na kay Edward. Share mo na kay Edward. Mark Maliglig.
41-33. Francisco Tegala, Tibayan to Tegala, fake shot. Tegala to Arago. 10 second to shoot. Tibayan. Intercept. Balenya to Escalona. Score! (43-33). Arago, fake shot. Nawala yung depensa dito ni Balenya. 7 minutes and 30 in the third quarter. 43-35. Baba sa 8 ang kalamangan ng Underground in the third quarter. Magandang gabi, happy Tuesday. Live na live tayo dito sa Barangay Darangan, October 3rd. Gonzal, what a pass! What a drop pass dito kay number 6 Balenya. Tibayan. Arago. 45-35. 10 seconds to shoot. Tibayan. 15-footer. Score. Tibayan. 45-37. 6 minutes in the third quarter. Orbizo. Our rebound, number 34, Tibayan. Tibayan. Reading the ball. Intercept. Escalona. Foul. Second personal foul. First is foul. 7 minutes. 6 minutes and 24. Oras natin, 6 minutes and 24. Escalona masusubukan sa free throw line. Hindi lang nakompleto. Unang tira. 45-37. Abante pa rin ang Underground Sportwear. And the third quarter is good. 1-1 kay Escalona. 6 minutes 20. Present score 47-37. Arago reading the ball. Arago to Yet for the three. Yet no. 6 minutes exactly. Escalona 15-footer. No. Rebound number 5. Pass number 5. Kabakag. Tibayan. What a pass. Yet. No. The number 4 Urbizo. Urbizo discarded to Gonzal. No. 5 minutes 30. 5 minutes and 30 in the third quarter. 47-37. Tibayan. Fade. Tibayan. Fade away. Foul number 6. Balenya. Balenya. Third personal foul. Yes, first in foul. Yes, palit. Tatlo pala. Balenya. Third personal foul. Babang ko pag natin. Babang ko natin. Kasit. Dalang. Tapal. Mas, tapal. Wala. Ayaw. Makapalit. 46-37 pa rin. 5 minutes 37. Si Orbizo. No. 5 minutes exactly. 5 minutes exactly. Yes, getting the ball. Pass to Kabakag. No. Rebound number 4 Urbizo. Tumatakbo na ang Underground. Urbizo. Huli ka doon. Number 5 Kabakag. (47-37). Abante pa rin na 10 ang Underground. Sinyedosa. No. Rebound number 21 Rona. Rona.
Stealing the ball. Pass to number 15, Jeda. 15 seconds. Oras natin, 4 minutes. And the third quarter. Into 7. Padua to Escalona. Score! 4 minutes exactly. 4 minutes exactly. And the third quarter. 49-37 is still. Orbizo, 3-on-2, labanan. Escalona to Orbizo to Padua. Score! Orleans, clock 80. 3 minutes 20. Umaarangkada na ang underground. Isa na lang. 51-37. 3 minutes 20. Back to the ball game. Magic bonus or magic bonus? 3:20. 3 minutes 20. Third quarter. Ay, siya naman na ka-idol, Joel Agagon. Boya. 51-37. Kabakag is good. 51. 51-39. 3 minutes exactly. 15. Oras natin, 3 minutes exactly. And the third quarter, Padua, Orbizo. 10. Escalona, no! Rebound, number 1, Padua. Escalona, for the 3. Yes, sir! Hindi dapat tayo ang pangalawa. 2 minutes 30. Oras natin, 2 minutes and 30. And the third quarter, 54. Rona. Yes, sir! Rona. 52. 42. 54-42. That was time. 15 seconds to shoot. 2 minutes 10 seconds. 2 minutes and 10 seconds and the third quarter. Padua to Escalona. Pull up jumper. What a pass. Rosales is good. Biglang naligaya ang seryoso ito. 56-42. Binalik sa 14 ang kalamangan. Francisco. No. 1 minute 40. 1 minute and 40. Escalona reading the ball. 15 seconds. 56. 1 minute 42. 1 minute. Orbizo. 1 minute 20. Number 15, Jeda. To Francisco. 56-42. Power move. Napalakas si tiro dito ng Orleans. Padua. Padua. Orbizo. 1 minute exactly. No. 1 minute exactly. In the third quarter. 55 seconds. 55 seconds, Jeda. Walang napuntahan yung bola dito. Escalona. No. 40 seconds. 40 seconds. 56-42. In the third quarter, Rona. May foul. First personal foul, second team foul. 30 seconds. 30 seconds, 14 seconds to shoot. 56-42. Jeta. Ano gagawin ng Orleans? May foul. Rosales, second, team foul. Second personal foul, Rosales. 23 seconds. 23 seconds. Rona. Rona. No. Put back.
Yet is good. 15 seconds. 10. And the third quarter will be so. Yes, sir! At Dunkin' Donuts shot of the day. Up the buzzer. Last quarter na po tayo. 58, 44 in the final quarter, fourth quarter. Ay, share mo na kay Boss Omar Pado. At sa bumubuo ng commissioner ng FIBA Provinces sa 3 second conference. Maraming salamat muna sa sponsor ng SBL. Atid sa inyo ng Alayo Glass and Aluminum. Kay Bruce Cake of Streets Door Cafe. Kay Business Management. BNG Water Station. Underground Sportwear. J2K Audio Light Rental. Powered by Bravo Visual. Motorbike Shot and GDO Creatives. And the final quarter, fourth quarter, Rona. Yes, sir! 58-47 in the fourth quarter. First bucket dyan in the fourth quarter ni Rona. Sino ang papasok sa semi-final round? Escalona. Yes! Bingo! Ay number 24 Escalona. Binawi kagad yung tiro dito ni Arago. Intercept. Escalona. Ano, kaya? Okay, hey. Okay, game tayo. Oras natin 9 minutes and 10 seconds. Ay, share mo na kay Idol Axel Ison. Arago. Corona. 61-47. Degala. Off the glass. Good. 61-49. And the fourth quarter. Ayun, nakapasok na nga ang run and gun. J2K Darangan. Kanina, nalaigrin ng Team Jobel. Escalona, airball. Rona. Pass to Arado is good. 61-51. Sinyid. Orbizo, no. Tibayan. To Arago. Leading the ball. Arago. Kanino? Save ball. 19 seconds to shoot. 19 seconds to shoot. Tegala. Corona for the three. No. Rebound na kanino. Number 2. Sinyodosa. May foul. Number 34. Tibayan. 61-51. 17 foul. Todo ka. To Escalona. To Balenya. Balenya, pig. Side step. Foul! Basket and one. Maray. 34, Tibayan. Foul. 7 minutes 20. Oras natin 7 minutes and 20. Bonus shot. Number 6, Balenya. Wala.
Arago, stop and pop. Wala. Orbizo. Orbizo. Balenya. Back to back basket niya kay Balenya. 66-51. Arago, winning the ball. Tibayan. To Degala. Ano gagawin dito ng Orleans? Arano. 9 seconds to shoot. Tibayan to Degala. Pig. Number 64. Wala. Montemayor. Tibayan. Foul. Basket and one. Second personal foul, first team foul. Bonus free throw. 5 minutes remaining. Oras natin. 5 minutes and 40 in the fourth quarter. Tibayan, bonus shot. Tibayan, no. Rebound number 2, Sinyodosa. 66-53. 66-53. Labing tatlo ang kalabangan ng underground. Padua. Escalona. Balenya, foul. Monty, second personal foul. Second. Third team foul. 65 lang ba ito? 65-53. 5-12. Balenya. It's good. 66-53. 66-53. Balenya, second try. Balenya, 2 for 2. 67-53. 14 ang kalamangan ng underground sporter. Degala. Kabakaga. Pull up jumper is good. 67-55. 4 minutes 45. Ay, serve mo na kay Idol Rel Balestero. 67-55. Offensive foul ay number 2 illegal pick kay Sinyodosa. Ay, serve din sa kay Idol Arado Neri. Montemayor, Torona. Tibayan, Kabakaga. Rona. Tibayan, pull up jumper. School. 67-57. Orbizo in the fourth quarter. Balenya. Orbizo, Sinyodosa. Balenya, may foul. Tibayan. Personal foul, 1-3-4 penalty. Labanan. Pinagpapawisan sa'yo si Resonda.
40. Oras natin, 3 minutes and 40. 3 minutes and 40 in the fourth quarter. Abante pa rin ang underground supporter. Kalenya, no. Pagkakataon to ng Kalenya, 67-57. Montemayor. Montemayor, leading the ball. Kabakag. Tibayan. What a pass. Tegala. Pass, it is good. What a beautiful. Ay number 8, Tigala. Baling-bali ni Tigala yun. 3 minutes and 10 seconds. 3 minutes and 5 seconds. Urbizo in the fourth quarter. Escalona reverse. Foul. Basket and one. What a reverse. Dito kay number 24, Escalona. Abang second personal foul, penalty. Oras natin, 2 minutes and 54. In the fourth quarter, body shot Escalona. Oras. 254. Scored. 70-59. 11 kalamangan ng underground. Kabakag. Tibayan. Tibayan. Mga ngalabo dito. Tibayan. No. Padua. Escalona. 2 minutes 30. Orbito. 15 seconds to shoot. Ay, ito referee. Abang. Third personal foul. Penalty. Two minutes 10 seconds. 2 minutes. Oras natin, 2 minutes and 10 seconds. In the fourth quarter. Palenya is good. $71. 72-59. Rona for the 3. Yes. 72-62. And the last 2 minutes and the fourth quarter. 72-62. Ay, sarap mo na kay Boss Elmer Prado at sa bumubo ang commissioner ng Team Papao Season 3 Second Conference. Ano, 14-24. Arden Boy. Ay, sarap mo na kay Idol Rubaya, Goto. Sarap din sa family Goto. 72-62. Flag paper referee para kay number 5, Kabakang. Kabakang warning for disqualification. Penalty. Penalty. Penalty na ang Carleons Flag Kutsinta. Pagkakataon. 156. Padagdagan ang kalamangan dito ng underground. 72-62. 73-62. Ay, Sharden. Sarap mo na kay Idol Carlo J. Rubaya. Goto. Ay, sarap mo na kay Ma'am Jojo Moranya. Ay, sarap kay Ma'am Jaja Moranya. Tatlo tira. 74-62. Second warning for penalty. 148. 148. Hirap yung dang ko. Hirap. Isa ka pala. Isa lang.
Baboy. Adobo. Nakakasi tubig. Pasok ang pangalawa. 74, 63, 148. Oras natin, 1 minute and 48. In the fourth quarter, nag-aabal mo rin ng Carlayans. Wala pa rin. 74-63. Ayun na. Escalona is good. 76, 63. Monte Mayora. 1 minute and 30. Tibayan, nawala yung bola dito ng Carlayans. May foul. Rona, 1 minute 20. Penalty na ang Carlayans. Ay, share mo na kay Idol John Maron Pitanyo. Service sa family Pitanyo. Padua is good. 120. 1 minute and 20 in the fourth quarter. Monte Mayora. Mahalang ang referee. Makukuha yun. 1 minute 10 seconds. Nangangamoy semis na ba? Ang underground na. Makakapasok na ba sila sa semi-final ng Kabakag? It's good. 1 minute exactly. 1 minute exactly, fourth quarter. Escalona. 55 55 seconds. seconds. 50 seconds. Orbizo. It's line ball. 47 seconds. 78. 65. Orbizo. It's good. Problema sa Romy. Degala. Degala. 36 seconds. 80. 67. 80. 67 na naigang undergone. At sa bumubo na commissioner ng SBL ng Team of Policy sa 3 second conference. Maraming salamat muna kay Boss Omar Prado. Maraming salamat muna din sa sponsor ng SBL. Hatid sa inyo ng Arleo Glass and Aluminum, The Bruce Cooking Street Door Coffee, K&A Business Management, BNG Water Station, Underground Sport, J2K Audio Light Petal, Barbary, Raw Provision, Modern Budget, and GDR Creatives. Final score 80, 67 na naiga ang underground kontra Carlayans. Ay nagandito na lang. Maraming salamat. Thanks for watching and God bless. See you next schedule mga idol.